E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e hoje a gente vai estar continuando a nossa série de Final Fantasy XVI. Então a gente parou no episódio anterior aqui nessa sala. Mas se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios da série. E eu vou... Tava virado pra cá, né? Vamos falar, vamos continuar. Fiz a configuração na minha TV. Nem vai mudar no vídeo, mas talvez me deixe com menos enjoo. Que é um negócio que a TV força 60 FPS. Pra gravação não vai mudar, mas pra mim vai. Isso dá uns probleminhas assim no. Por exemplo, quando ele anda aqui, ó. Eu vejo a espada dele meio duplicada. Mas vale a pena pra ele não ficar com o jogo. Dei uma pulada aí no vídeo. Que eu comecei um pouco onde eu já tava numa cutscene lá. Mas vamos lá. Agora eu não sei como é que a gente vai enfrentar esse bicho aqui enorme. É, pelo jeito é normal, olha ali. Tira- A gente tirou bastante vida dele já até. Só que ele também tirou bastante nossa já. Quando a gente se esquiva, ele para de fazer o golpe. Ó, droga. Ok. Não pensei que a gente ia enfrentar um gigante desse. Enquanto a gente tá pequeno. Nem pegou nele. Tá, vamos lá. Tá, eu tentei me esquivar, mas não teve muito o que fazer, não. Cara, é ruim de esquivar disso ali. Too slow. Ele falou pro bicho que ele é muito slow. Pro gigante. Aí é bom, hein? Já que eu já tava perdendo vida ali. Acho que vale mais a pena atacar normal ele. Ok. Droga, hein? Isso aqui. O problema é que ele fica indo de um lado pro outro muito rápido. Esquivou. O jogo disse que sim, né? Teoricamente foi uma esquiva precisa. O chato é ficar indo nele toda hora. Peraí, peraí, peraí. Deu pra esquivar. Essa música é muito boa. Todas desse jogo, né? Tá, me esquivei. Agora não, hein? Tá. Tá complicado, hein? Ô, droga. Não, que? Nunca que eu pensei que eu tinha acertado aquele golpe. Eu tô perdido porque eu tenho que ficar concentrado no que eu tô fazendo ali. Daí eu tô todo enrolado. Mas estamos fechando, ó. Vai, vai, vai. Ai, com infernal. Seu bicho infernal. Ah, eu tinha que ter um ataque à distância pra esse bicho aqui.
still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Massa, hein? O diálogo. Tu enfrentar um cara Dark teu é coisa de... É bem comum, assim, né? De Zelda. Dark Link. Será que é pra eu ganhar? Ok, vem. Não é pra eu ganhar. O Clive não consegue enfrentar os medos dele. Será que é pra eu ganhar? Ele é forte se for pra eu ganhar. Eu acho que não é pra ganhar, hein? Okay, olha ali, o life dele tá muito lento. E ele não para de atacar. Meu Deus. Olha, ele nem deixa. Será que eu deixo ele me matar de uma vez? E se não for pra eu passar e eu conseguir, né? Porque esse jogo, como ele é fácil, às vezes eu posso conseguir passar mesmo no cara que não é pra passar, né? Mas se for pra passar disso aqui, eu tô ferrado. Mas não é, não é. Será que é? Tô ferrado. Eu tô muito ferrado. Eu preciso nascer com todas as curas, então. Tô com medo. Que massa! Até parece que eu vou ganhar desse cara. Tá sinistro, cara. Se eu tiver que passar disso aqui. Cadê a velocidade? Que massa! Ok. Não! Ah. Beleza. Atordoamento. Estamos indo bem até, mas... não. Não vai dar, não. Se pelo menos tiver checkpoint, né? Meu Deus. Tá. Morri. Que massa os efeitos, né? Meu Deus do céu.
Beleza. E aí? Not this time. Vou. Agora eu me fui, hein? Corre! Que isso, cara? É um final boss agora? O bicho é um final boss? Né? Já começou o vídeo com... eu tento que enfrentar esse cara. Dark Clive. Cadê? No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are, once and for all. Nossa, aceite a verdade. Show yourself, Ifrit. Meu Deus. Massa demais. This time. Agora fiquei até confiante. Nem me esquivo mais. Vem. Eu não sei se esses golpes ali ficam mais fortes, acho que sim. Deve ficar, né? Truth of it now. You are not afraid. I am. Meu Deus. Que
coisa monstra esse jogo. Então agora a gente ganhou um especial, hein? Meu Deus, massa demais. A primeira parte lá dele, eu pensando que eu não tinha como passar ainda. Nossa, muito bom. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill.
If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell. Out. Now! Yes, yes, my lord. Benedicta. Não entendi muito bem essa parte ali. E fui despertado, cara. Li tudo ali. So, what next? We returned to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah, amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Ok, né? Massa demais. Clive acertando a verdade, aceitando a verdade. Muito bom, né? Rosnado. Não que ele já... Torgal, what is it? Como se ele não estivesse fazendo isso toda hora. Né? Volte para o Lago Leste. Quero usar meus golpes. O especial. Vamos. What happened here? Vamos? Ah, eu não tenho meu especial ainda. Vamos ver quanto que demora pra carregar. Né? Nossa, carrega rápido. Né? Ali, já carregou um. É, mas acaba rápido também. É porque no boss lá, né, não acabava. A gente tava descobrindo como é que era o poder. Beleza.
Vai, Torgo. Peguei a mania do Clive agora de ficar falando pro vai, Torgo. Ô, droga. Sempre que existir as duas barrinhas eu já vou usar. Mais uma coisa que tem cooldown agora pra ficar cuidando. Uma só não vale a pena não, ele acaba muito rápido também. Tem mais gente. Acho que não, acho que deve ter mais quando a gente for pra frente aqui. Ah lá, ó. Eu tinha visto aquilo ali de cima. Kill all the Ducal dogs! Ducal dogs? Ah, vamos, né? Eu vou banalizar o golpe agora, porque a gente vai ficar ouvindo toda hora. Ele chamando o Torgo agora com o especial é meio demoníaco. O Torgo vai ficar com medo. Agora a gente não para de fazer golpe especial, hein? Parando. Só falar que acabou tudo. Astrólogo Imperial. Tudo bem que a gente já poderia fazer o outro ali, mas... esperar carregar. Mais uma. Que isso? Não sabia se era eu ou o cara que tava fazendo... Ah, o cara daqueles que não pode fazer golpe de frente. Eu esqueci porque fazia um tempo que eu não tentava dele. Nem sei se vai precisar, mas vamos. Precisar quase nunca precisa, né? A gente poderia fazer um combate sem usar nenhum dos golpes que ia funcionar de qualquer jeito. Oh, meu Deus, cara. Não peguei ninguém. O Torgo que jogou o bicho no chão, me ajudou pelo menos. Nossa, errei todos os golpes. Todos os golpes. É bom que mesmo quando tem murinho na frente ele vai. Meu Deus. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annibella's command! A voz desse cara não passa muito respeito, né? Em comparação com o corpo. Why? Clive. I know. You can wait. Ele é tipo o cara do Resident Evil 5 lá, né? Eu não vi ainda quanto de dano que a gente leva quando a gente tá fazendo especial. Deve diminuir, né? Give them all you've got, boys! Meu Deus. Too slow. Tem bastante vida desse bicho. Ah, não precisa esperar a segunda barrinha carregar pra poder usar ela. Nem sei por que tem barrinha, então. Se é pra ser assim. Talvez uma dificuldade maior, né? Daí precisa. Tá, vamos lá.
Go, go, go. Vai, Torgo. There, boy! Over here. Take it. Don't let them get away. Vamos. You know what to do, boy. Esse bicho aqui tem mais vida que o gigante. Apelei, né? É, perde bastante vida ainda. E o problema é que a gente não consegue ver direito as coisas quando a gente tá fazendo especial também. This time. Muitos espólios. Muitos loots. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Será que é só eu que acho o Gav engraçado? Achei ele meio viajado. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka's message for your leader. If only he knew where to send it. Quem que é esse cara? Lord Kupka não passa respeito também o nome. Mas tudo bem. Por que não posso viajar, cara, pros lugares? A gente já tá aqui, né? Mas por que o jogo quer que a gente vá pra lá direto, né? Tá, né? Não que eu fosse ir pra outro lugar. Eu só fui reto até agora. Corrigindo erros. To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Vamos, né? Não é aqui, né? Nem vou tentar ir por ali. I heard Otto barking at his lot earlier. Don't mind me. Just taking it.
Vou direto mesmo, eu não vou ficar fazendo essas missãozinhas que não parece ter muita coisa, sabe? Olha ela ali. We can keep running. Tá bom. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most but march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands.
The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down
in order to build us a new one. What say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Meio vilanístico ele falando que tem que destruir o mundo pra construir um novo, né? E também muito bizarro que o cristal não quebrou quando ligar a facada, né? Estranho. Ou quebrar ou sair voando. É o que eu esperava, não furar o cristal. As coisas que eu tô falando, nada a ver, né? Mas eu acho que na vida... É que a gente não sabe como é que é o material daquele cristal. É um negócio mágico, né? Mas pelo menos sai voando. Don't mind me. Just taking a quick... Fale com Sharon. Tá. So what god's-forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having... On second thoughts, I don't want to know. O jogo faz a gente vir aqui de propósito. Tá, pera aí, o que eu tô fazendo aqui? Tá, por que é tudo pior? Bah, não tem nada de bom pra comprar. Vou comprar nada, cara. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? All right. Tá. Estranho, o jogo me leva pra ali e não tem nada melhor, né? O que são essas missões secundárias, será, né? Ah, não. Essa do restaurante de novo, cara. Não, né? Não sei, às vezes é diferente, mas não. Não vou ficar... De novo, não. Essa aqui já parece ser... O que é isso? Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bear on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Boas andanças. Safe travels, boas andanças. Gostei da tradução. Foi engraçado. Então, beleza, a gente continua no próximo episódio. Acho que eu vou na principal mesmo. Mas se vocês gostaram do vídeo, compartilha com quem que possa gostar. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos da série. E é isso. Adeus.